Mijnum met op elkander geklemd tanden, maar stel juist, dit ogenblik van kalmte kan niet lang aanhouden. Het duurt nu reeds 5 minuten en weldra zal ons opklimming naar den mond des kraters weder beginnen. Zo spreken hield de professor niet op zich tigt meter ter raadplegen, en alweder zouden zich voorspellingen vervuld worden. Weldra wordt het vlot op nieuw ongrippen door een snel en onregelmatige beweging, die omtrent 2 minuten aanhield. Toen bleef het nogmaals stil liggen. Goed. Zid mijnum op het uw werk znd, binnen 10 minuten garen wij weder op weg. Binnen 10 minuten. 223, J. Wij hebben ter doen met een vulkaan, wiens uitbarsting tussen puzzend is. Hij laat ons met zeker mailen. Niets was meer overeenkomstig de waarheid. Op de minuut af worden wij op nieuw met groot snelheid opgesteld, which moesten ons aan de boken vasthouden om niet van het vlot geslagen ter worden. Daarna hield de stoet weder op nederhand heb ik nagedacht over dit zonderling verschijnsel, zonder een voldoende verklaring van te vinden. Intussen houd ik het voor zeker, dat wij ons niet in den hoofdschoesten van den vulkaan bevonden, maar wel in een zitting, waar alleen de terugwerking merkbaar was. Ik kan niet zeggen hoe de kwijtels die beweging herhaald wordt, ik kan alleen verzekeren, dat wij, telkens als zich herhaalt, met toenemende kracht worden opgesteld en als het waardoor een kogel medegeven wordt. In de ogenblikken van rust stichten wij, in de ogenblikken van opstuwing belet de brandend heat laat mij de mailing. Ik dacht in ogenblik aan het genot van mij plotseling in die hoek naar de lichtjuisten te zullen bevinden, waarin could heert van 30 graden onder nul. Mij overspanning verbeelding wordt rond op de sneeuwvlakten der pooljuisten en ik smaakt naar het ogenblik, waarop ik mij rond zou rollen op het stapaged aan de pool. Maar langzamerhand verloor ik, door die herhaald schikken het gepad, mij bewustzijn. Zonder de armen van Hans zou ik meer dan eens midden hersenpen verbrijzeld hebben tegen den graniet wand. Ik kan mij dus niet met zekerheid herinneren van hetgeen in de volgende uren voorviel. Ik heb een duister gevoel van aanhoudende ontploffingen, van de beëring van het vast gesteend, van een ronddraaiende beweging, waarin het vlot wordt medegesleept. Het dreef op golven van lava midden in een shredgen. De loeiende vlammen omwikkelden het. In orkaan, die men menen zo, dat uit in ontzaglijken la trekke voorkwam, blies het ondraadsk aan. Nog eenmaal zag ik het gelaat van Hans in den weerchigen van den brand, en ik gevoelde niets meer dan die ontzettende angst van veroordeelden, die aan den mond van een stuk geschut zijn gebonden, op het ogenblik dat het schot afga en handelde mitten in de lucht verstrooid. 224. Inhoud, hoofdstuk Sliv. Op het terug dot, in Azië, de tegenwoordigers dot, in de middellandse zee dot,
Stromboli. In glimlach van Hans. Tonig de ugen wedde opendi, voeldik, dat de stevige hand van den gidsmidbij den gordel vast hield. Met de andere hand onderstandig mijnoem. Ik was niet zo gekwetst, maar veel het gepakt door een algemeen stigheid in de leden. Ik lag jong de gluing van in bug, 2 schritten van in afgrond, waarin de geringst beweging mij nedergestort zou hebben. Hans had mij van den dood geerd, terwijl ik van de zijden des kraters afrold. Was ik een witch? Vroeg mijnoem, die zeer verstoord schien over zich terugkeer op de aarde. De jagger had de schouders op ten teken van onwetendheid. Op IJsland. Zeid ik. Nej antwoord Hans. Wat, neen, riep de professor. Hans vergist zich zeid ik over indritzen die. Na de talus verasingen des race, was ons nog een weggeled. Ik wat in kejultes bedekt met eeuwig snie, in het midden der bewosnigen van de noordelige landen, onder de bleekstralen van in poolhemel, verboven de hoogstbreedten, in strijd met el die vermoedens lag en mijnoem. De IJslander ik op de zijde van in bug. Die geblakkerd was door de hit der zon, die ons met herstralen verschroeid. Ik wild mijnoegen niet geloven, maar de stekkende pigeon, die ik over het geheel lichem voeld, veroorloofde vederen twitchful. Which waren half naked uit den krater gekomen, het schitterend gestand, dat which in geen 2 maanden gezien hadden, toen die zich aan ons met inquistigen overvloed van licht en warmte, goed heerlijk stralen over ons uit. Toon mijnoegen aan die Englands duwend waren, die zich zo lang hadden ontbeerd. Maakt ik gebruik van de dwellingen mijne verbeelding te herstellen. Op zich allerminst wild ik op Spitsbergen zigen, ik was niet gezindo het spoedig op te geven. De professor wat het eerst het wat op zeid, dat gelicht volstrekt niet op IJsland. Maar het Jan mee Nederland, antwoord ik. Evenmin, mijnoegen. Dit is geen Noordsk vulkaan met zichen heuvelen van graniet en zichen sneeuwhoed. Echter, ziens, Axel. Ziens. 225, op den top van den Stromboli. Hoogstens 500 voet boven ons opende zich de krater van in vulkaan, waaruit het kwartier met een zeer stukje as in hoog vlammenzuil, vermengd met puimsteen, aski en lava, 226, opsteeg. Ik voel de stuiptrekkingen van den bug, die gelicht walvissen ademad. Nu dan vu rook door zich dat nu skaten uitspuut. Onder ons breiden zich met een vrij helling de vlakten van het gebruikt stoffen van 7 tot 800 voet diep uit, hetgeen den vulkaan een hoogte gaf van nog geen 300 vedmen. Zichen voet verdwijnen in werenkaf van gro en boemen. Waaronder ik olifbomen, vigebomen en wigenstokken met purperen trossen onderschiet. Zo zijn de noordelige juisten, ik moest het wel bekennen, niet uit.
Over den groen enden ontuk heen verloorde blik zich spoedig in het water in a heerlijk zeer van in meer, dat van den lieflijken bodem in eland maakt, dat nauwelijks zijn eigen garens breed kon zigen. In het oosten vertoon die zich een klein haven, met een eigen uur, waarin vartuigen van in bijzonderen vorm op de blauwe golfjes wiegelden. Verdie doken groepen elandjes uit de watervlakte op, in zulken menigte, dat zich op in grootmeren nist gelijken. In het westen strekten zich verafgeligen kasten langs den zichtiende uit, op sommigen vertoonden zich blauwe, zeer regelmatig gevormde bergen, op de ander, meer in de verte, verrezen verbazend hoogkegel, op wiens top zich in wederboor van rook bewoog. In het noorden fonkelden onmetelijk watervlakt in de zonnestralen, zag men hier daar den top van in mast of de boron zich die van in door den wind zwollen zeil. Het onverwacht van zulk in schouwspel verhonderdvoudigden op zichen wonderlijk schoonheden. Wazigen which, herhaald ik halfluid. Hans sluit onverchillig zich nugen en mijnum zagen het rond zonder iets van te begrijpen. Welk berg het ook moog zigen zijt higijn delig, het is hier in beetje warm, de uitbarstingen houden niet op, het zuwollig de moed niet wat zich nu uitgebrekt ter wezen ten slot nog in rotsbroek op het hoeft te krijgen. Laten which naar beneden garen, dan zullen which wel ontdekken, which ons aan te houden hebben. Bovendien stuf ik van honger en dorst. Zekerlijk was de professor geen man van bespiegelingen. Ik voor mij, behoeft en vermoeien is vergeten die, zo nog lang op dispulk hebben willen blijven, maar ik moest mijgen markers volgen. De zich die van den berg heldstuk, which gliden in werishke eilen de lavastrumenten ontwijken, die als vuurreich slangen zich kronkelden. Onder het delen sprak ik met in groeten wat enrichtem, want mijgen verbeelding was ter volle zich niet in wadden te uiten. Which zigen in Azië riep ik, op de kasten van Indie, op de Sunder eilanden, midden in Australië. Which hebben den haven aardbol doorgereisd bij de tegenwoortes van Europa uit te komen. 227, maar het compass. Antwoord mijgenum. J. Het compass, zeid ik met invulgen gelaat. Als which het geloven mogen, dan zigen which altijd noordwaarts gegaren. Heeft het dan gelegen. O. Gelegen. Of dit moest de Noordpool zigen. De pool. Neen, maar, het was in onverklaarbaar feit. Ik wist niet, wat ik van moest denken. Intuition naderden which that groan, that zo strelend was voor het oog. Honger en dorst kwelden mij. Gelukkig vertoon die zich na 2 lopen zijn schoon vlakt aan ons hoog, geheel bedekt met olijfbomen, granierte pelbomen en wijnstokken, die jemens bijzonder eigendom schenen te zigen. Als lieden, die van als behoeft waren, konden which dan ook zo nauw niet zien. Welken genot,
die sapage vratten op ons lippen te drukken en geheel trossen uit die purpurwidgen arden te happen. Niet ver van daar in het graar ontiktik in de heerlijkste de boemen in frisch waterbron, waarin wij ons gelaat en ons handen met in gevoel van welast dompelden. Terwijl wij ons zo aan elde genoegens de rust overgeven, verscheen in kind tussen twee olifboosjes. Ha! Riep ik uit. In B1 van dit gelukkig land. Het was in klein, arm, zeer eledig gekleed, ziekelijk knap, die en ons gezicht schijnt het beengstigen, which zich dan ook half naakt en met ongeskeren baard zeer ongunstig uit, en als het geen land van diven was. Mooist ons voorkomensigen bewoners wel schrik aangegen. Zodra de jongen op den loop wild garen, liep Hans hem na en bracht hem terug, ondanks zigen schreeuwen en skopen. Mijnum begon met hem zo goed mogelijk gerust testelen en zeid hem in goed dit, ho heet die bug, vrijens. Het kind antwoord niet. Goed. Zeid Mijnum, which zich niet in dit kland. En hij herhaald de vraag in het Engelsk. Het kind antwoord evenmin. Ik was in groot spanning. Zo hij stem zigen. Riep de professor. Die troch op zigen ta kennis dezelfde vraag in het Fransk deed. Het kind bewoord het stilwigen. Dan zullen wij het Italiaansk beproeven hernam Mijnum, en hij zeid in die taal, dove nooit amo. J. Was zigen wij, herhaald ik vol ongeduld. Het kind gaf geen antwoord. 228, Ho is het? Zult gij hast spreken, riep Mijnum die totnik begon ter worden en het kind bij de oren trok. Cum si noma questa isola. Stromboli antwoord de klein herder. Die zich uit de handen van Hans losrukt en door de olifbomen heen de vlakt bereikt. Wij dachten niet eens meer aan hem. Stromboli. Welken uitwerksel had die onverwacht nam op mijn verbeelding. Wij waren in de Middellandse Zee, in het midden van den Elistchen archipel. Mythologische gedachtenis. Op het uitstrangelus, wariolas de winden en stormen aan inketen hield. En die blauwe bergen in het westen waren die van Calabri. En die vulkaan, die aan den zuidelijken gezichten de verries, was de Etna, de westelijke Etna zelf. Stromboli. Stromboli, herhaald ik. Mijnum begeleid mij met zigen gebeuren en woorden. Het was also fwijgen gezongen. O. Welkeen race. Welkeen vaim die race. Den enen vulkaan waren wij in andere nu het gekomen. En die andere lag meer dan 1200 ugarens van den sneffels, van dat Duitsland, dat op de grenzen der aarde ligt. De toevalligheden op deze tacht hadden ons in de lieflijkst strekken der aarde overgevoerd. Wij hadden het juist der which snevelaten voor dat van het Endelus groen. En de grauwe mist der kudlotstreek boven ons gelatino terug te komen onder den Asian hemel van Sicily.
na in heerlijken martigd, utoeft en frisk water bestandi, gingen which wedder op we go de haven van stromboli te bereiken. Het schien ons niet voorzichtig to te zeggen, ho which op het eiland gekomen waren. De bijgelovige geest der Italianen zu ons stellig ongezien hebben voor duivels, die de hel had gebruikt, which moesten dus vermeed hebben voor eenvoudig schipperkelingen door te garen. That was mine de Rome vol, mer veiliger. Onderweg hoed ik mij mompelen, mer het compass. Het compass, that het Norden aanwijs. Homo etic that verklaren. Op mij neer. Zijd ik op in mijn tenden toen, which mo et in het merni et verklaren, that is het gemak kelligst. Dat zu wat moes wezen. In professor aan het Johannum, die de orik van in natuur verchigen niet convinden, mocht zich welskomen. Zu spreken word mij half naakt, met de leden beurs de lenden en den bril op den neus, wedder de verschrikkelijk professor in de Delfstafkunde. In une dat which het olig ven bosch verlaten hadden, kwamen which on de haven sun Vicenzo, wahans het loon voorzigen durshadi, 229, week dienst vorderd, that hem met warm handdrukken word ut betard. Zu word mij wedder de verschrikkelig professor. Al deelt hij in dit ogenblik ook niet in ons zeer natuurlijk, 230, aandoening, zu liet hij zich tak medeslepen door in geval van bijtenjuan openhartigheid. Met de toppen zijne vingers drukt hij zacht ons beide handen en begon te glimlachen. Inhoud, hoofdstuk XLV. In Hamburg terug Hans vertrekt naar IJsland de pullen van het compass verwissel. Zie het slot van in verhaal, waaraan zich, die woonzigen zich over niets te verwonderen, geen geloof zullen slaan. Maar ik ben van tevoren gewapend de ongeloofheid der mensken. Which worden door de wishes van stromboli ontvangen met de vrije deligheid, waarop schipperkellingen aanspraak hebben. Zich geven ons klederen en levensmiddelen. Na 2 dagen wattens bracht in klein open vaartuig ons den 31 Augustus naar Messina, waarin dagen rust ons van al ons vermoeienissen herstelden. Vrijdag, den 4 september, gingen wij aan boord van de Volturno, in der paketboten van de Kieserlijk Fransk stoomboot Maatschappij. En 3 dagen later zetten wij te Marseille et aan wal, zonder dat ons iets meer kwelt dan die zaak van het vervloekt compass. Dit onverklaarbaar voorval veroorzaakt mij veel moeizenissen. Den 9 september kwamen wij s'avonds te Hamburg. Ik wag het niet de verbazing van Martha, de vagdie van groben te beschrijven. Nu gigen held zich sprak mij lief bruid, behoeft gij mij niet meer te verlaten, Axel. Ik zag haar aan. Zich lacht door haar tranen heen. Men kan licht negaren welken op ze en de terugkomst van professor Lidenbrock te Hamburg bad.
Door de praatjes van Martha was de tijding van zichen vertrek naar het middelpunt der Aarde over de geheel world verspreid. Men wilde geen geloof aanslaan en, toon men hem terugzag, geloof die men het evenmin. Tak brachten de tegenwoordigheid van Hans en virtuele die berichten uit Duitsland allings een verandering in de openbaar mening. Nu wordt mijgenomen groot man en ik de neef van een groot man, dat ook reeds iets is. Hamburg gaf een feest ter onze ere. 231. Een openbaar zitting had in het Johannum plaats, waar de professor in verslag deed van zichen taakt en alleen de zaak van het campus verweeg. Dezelfde dag led het document van zijn sermon het stedelijk archief neder en drukt zichen liedwezen daarover uit, dat de omstandigheden, stukken dan zichen wil, hem niet veroorloofd hadden om de sporen van den IJslandschen reizigers tot in het middelpunt der Aarde te volgen. Hij was bescheiden bij als zichen roem, waardoor de achting voor hem nog vermeerderd. Zoveel eerbiedigingen moesten hem noodzakelijk benijders verschaffen. Hij kreeg ook, en daar zichen theorie opstellig dat zaken gegrond, in tegenspraak was met de wetenschappelijk stelsels betreffend die het inwendig vu. Voert hij met pen en maand belangrijk tussen met de geleerden uit landen. Ik voor mij kon zichen theorie van de afkoeling niet aannemen, in spijt van hetgeen ik gezien heb, geloof ik en zal ik altijd geloven aan de inwendigheid, maar ik geef toe, dat sommige nog duist omstandigheden die wet kan in which zichen door de werking van natuurlijk verchigen zullen. Terwijl die vraagstukken aan de orde van den dag waren, ondervond mijgenomen weer smart. Hans had, in weerwil van zichen aanhouden, Hamburg verlaten, de man, wien which als te danken hadden, wild niet toelaten, dat wij ons schuld aan hem afbetaalden. Hij kreeg het hem weer naar IJsland. Vaarwel. Zijt hij op zekeren dag en met die en eenvoudigen afscheidsgroet vertrok hij naar Reykjavik, waar hij behouden aankwam. Wij waren bijzonder gehecht aan onze dapperen uitdager, zichenof wij zal hem niet doen vergeten door hen, wij leven hij heeft geerd. En stellig zal ik niet sterven zonder hem voor het laatst nog eens gezien te hebben. Ten slot voeg ik er nog bij, dat de reis naar het middelpunt der Aarde verbazend veel opzien in de wereld baad. Zich wordt gedrukt en in talen overgezet, de grootste dagbladen nemen er de voornaamste gedeelten van over. Die in het kamp der gelovigen en ongelovigen met eengellige overtuiging worden beoordeeld, besproken, bestriden en verdedigd. Mijgenoom had het zeldzaam verricht van nog bij zichen leven al den roem te genieten, die en hij verworven had. En zelfspanem bleef niet te met het voorstel om hem voor een zeer hoog in de Verenigde Staten ten toon te stellen. Maar een werveling, een kwelling sloep onder al die en roem. Een zaak bleef onverklaarbaar, die van het campus. Voor een geleerd nu wordt zulk een onverklaard natuur verchigen een marteling voor het verstand. Wel nu.
De hemel had voor mijnum in vermaakt geluk weggeled. 232. Toen ik in zijn vertameling delfstaffen in zijn cabine rangschikt, bespeurde ik dat bij het compass en begon het te onderzoeken. Reeds 6 maanden lang lag het daarin in hoek, zonder iets te vermoeden van al het hoofdbreken, dat het veroorzaakt. Hoe groot was daarop in smidgen verbazing. Ik begon te schreeuwen. De professor kwam aanlopen. Wat is taak te doen? Vroeg hij. Dat compass. Wel nu. Zich noordwest na het zuiden en niet na het noorden. Wat zet gij? Zie me. Zigen pullen zigen verwissel. Verwissel. Mijnum kiek, vergelijk, end het who is beven door in hugen sprong. Welken licht jinger tegelijk op voor zigen en mijgen verstand. Dus wees dan riep hij, zodra hij wederspreken kon. Na ons aankomst bij Kap Sannesem de Noord van dat verdom die compass het zuiden in plaats van het noorden aan. Dat blijkt. Dan wordt ons dwelling verklaard. Maar welk natuurverschijnsel heeft die verwisseling van pullen teweeg kunnen brengen? Niets is eenvoudiger. Verklaar u, mijnjongen. Gedurende den storm op de Lidenbroekzee heeft die vuurbal, die het ijzer van het vlot magnetisch schmaakt, heel eenvoudig ons compass in de war gebracht. Zo. Dan was het in grap van de elektriciteit, riep de professor scaterende van lachen. Van die dag was mijnum de gelukkigst alle geleerden en ik de gelukkigst alle mannen, want mijnen lief groben, her betrekking van pupil nederleggende, nam plaats in het who is in de Koningsstraat in de dubbel betrekking van nicht en echt genoot. Ik behoef hier niet bij te voegen, dat de vermeerd professor Otto Lidenbroek, corresponderend lid van al wetenschappelijk, aardrijkskundige en delfstofkundige genootchappen dervig veroordelen, harum wordt. 233. Inhoud. I Professor Otto Lidenbroek. I genadeerden van de studeerkamer. To in frari beek. In merkwaardig inhoud. Het document. What het paper cost. 3 in runisch handschrift, bootleg van het alfabet. Het geomschrift. In geleerd man. Nichtje groben. Ontcijfering van het document. Einde der ontcijfering. Voorvers voor het raadselachtig werk. Waar is moeilijkheden der ontcijfering. De sluitel gevonden. Wie de professor aan het werk. De neef valt in slaap. De huisletel verdwijnen. De vugdie van mijnum. De lezing van het document. De valizen moet ingepakt worden. 6 in het studeervertrek. De snuffels. De warmte in den aardbol. De vulkanen. Inwendig hit der aarde. 7 na het middelpunt der Aarde. In onmogelijk grace. Tobereidselen tot het vertrek. Reykjavik. De koffer moet gepakt worden.
naar den kelder. 8 Altona. Kiel. Causa. Professor Thomson. Copenhagen. De Vorfrelserskerk. Du is lied. 9 Het Kattegat. Skagen. Naar het middelpunt der Aarde. Het handschrift van Sannesem. Reykjavik. De IJslanders. Ex leeslast der IJslanders. Letterkunde der IJslanders. De Sneffels. Overzee of Overland. 11 Ideganzen. Hans Bjelk. Toestel van Rumkef. Reis Verad. Utrusting voor den Tacht. 12 Aanvang van den Tacht. Door IJsland. Het vlek gefunis. Overtucht van den fjord. 13 Het who is van in boord. De IJslandsk vrouw. Gastvrig onte. IJslandsk harteligheid. Melation. 234, 14. De familie van Hans. Stapij. Verbasterd gestelig. Was vooruitbarsting. Termuom magelig tezigen. Gevaar vooruitbarsting. 15 Het vertrek naar Stapij. Grondgesteldheid. Moeilijkheid van den Tacht. De hellingen van den Sneffels. De mistoer. 16 Praktik uitzet van den Sneffels. In verrukking. Naar den krater. De vervloekt naam. Jeans on. Jean shada. Leden brok wanopig. De skartaris gift shada. 17 Naar den afgrond. De theory van Davy bevestig. Jean in wendijk warmed. Op den bodem van den krater. 18 Kalm. Begin der ondraadskreis. Skakeringen der lava. 19 De Kruisweg. Vermoeien is van Axel. Klimmen of Dalen, naar boven, naar groben. Drijgend watergebrek. XX grondgesteldheid. Tellergesteldheid. Steenkolen. Oorsprong der steenkolen. Vergiftigd. XXI gemoedsgesteldheid. Opoffering van den professor. Spanning. Columbus nagevold. XXI IJsseldzam geologisch genot. Verdwijning van Hans. 23 Water in uitzet. Wedderwats. Zoekende. Dorst gelis. De beek in weegwidze. Rustige slap. Xivte horizontal. Bijna ludriekt liggen. Onder den ocean. XXV kalm vertrek. Platesbepaling. Heeft Humphrey Davy gelig. Dit der lut. Lut in vasten toestand. XXV ito anemendi stilwiggendheid. Verdwild. XXE levend begraven. Splitsing der galerij. Beed tot God. In de zwart duisternis. Xatinger as. Het geluid van wadden. Verloren. Gemeenschap. Chesprik op anderhalf ugarens. Bemoediging. Beusteloos neer ploft. X6 ontwaken van Axel. Was hij krankzinnig. De grot verlaten. XXX de Z. Ondraadsklikt. Onmetelijk hol. Verstikken die zeewind. Woed van paddestoilen. Fossil bederen. Was voorvooreldig monsters.
Juristide van den Professor. XXXI door in ze badverstukt. Vloed, en magnetisch helling. Skeepstimmerhout. Het vlot. Xxjezeil klaar. Vertrek van Grobenhaven. Het Skeepsjournaal. Vooreldlich vis. Blindheid van den vis. Axelstroom. Axel ontwaakt. 235, XXXII. Des professors ongeduldige staff. De langs race. In het ze gebieten. Zemesters. Ontsteltennis. Strijgt. De pleasures orisbezwigt. Xxven iuw gevaar. Ietszien. In Eland. De geyser. XXXV nederend onweder. De rotsen van Denver. In Orkaren. Working de elektriciteit. Heavyheid van den Orkaren. De elektrisk kogel. Altage. Ze. Xxvevig die van den Professor. Tober edselen voor terugres. Werktuigen geared. De Professor denkt aan zijn collega's. Op welk hoogte. Xxeveleren race. Landverkenning. Verbastering des childpad. De biederen vlakt. Xxet vooreldlich overblijfselen. In menskelijk gelijkem. De Reus van Palermo. Omdat ziek van inlig. In onmetelijk nekkelhuis. Xx vooreldlich planten enden. Mosplanten. Mastodonten. De apmensk. Niet op het uitgangspunt terug. In dolk. In echt dag. XL aan sannesem. Altage delen. De schepen verbranden. In weed voor de lava. De midgen moet springen. XLI de midgen gesprongen. De ontploffing, snel vaart van het vlot. De woeid van den stortvloed, onverwacht overstroming. XLI de nauwe put. Geen voet silmier. Levend verbranden. De laatst martigt. In gloeiend dampkring. XLII miswijzend compass. Ontploffingen. In uitbarsting. Zwavelvlammen. Het vlot blijvliegen. Op niuw opgesteld. Xliv op haar terug. In Asie. De Tejang voeters. In de Middellandse Zee. Stromboli. In glimlach van Hans. XLV in Hamburg terug. Hans vertrekt naar IJsland. De pullen van het compass verwissel. 2. Inhoud. Bij den uitgever des zigen medverschnen. De race om de world in 80 dagen. 6 Idrak. Met 52 houtgravuren, 1.50. De race naar de maan in 28 dagen en 12 uren. 2 Idrak. Met 60 houtgravuren, 1.50. De kinderen van kapitein Grant. Zuid-Amerika. Met 60 houtgravuren, 1.50. De kinderen van kapitein Grant. Australia. Met 50 houtgravuren, 1.50. De kinderen van kapitein Grant. Stil Zuidzee met 52 houtgravuren, 1.50. 20.000 mijl onder zee.
Oost. Halfrad. Met 50 Hotek. 1.50. 20.000 Mijl onder zee. West. Halfrad. Met 60 Hotek. 1.50. Vijfweken in Lutboyen ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika. Met 75 houtgravuren, 1.50. Het James in Eigeland. De Luchtschipbrekellingen. Met 54 houtgravuren, 1.50. Het James in Eigeland. De Verlaten. Met 54 houtgravuren, 1.50. Michael Strogoff. De Courier van den Cha. Met 60 houtgravuren, 1.50. Het Zwartgoed. Met 55 houtgravuren, 1.50. Hector Surveydak, de Vulkaan Bewoners. Met 51 Hotek. 1.50. Hector Surveydak. De Terugtocht naar de Aarde. Met 47 houtgravuren, 1.50. Avonturen van die Russen en die Engelskin. Gevolgd door de blokkadebrekers. Met 64 Hotek. 1.50. Incapitein van 15 jaar. De Walvisjagers. Met 51 houtgravuren, 1.50. Incapitein van 15 jaar. In slavenage. Gevolgd door in overwintering in het ijs. Met 56 houtgravuren, 1.50. De Schipbreuk van de Chancellor. Gevolgd door Martin Paz. Met 56 houtgravuren, 1.50. Wonderlijke avonturen van in Chinese. Gevolgd door Muterij aan boord der Bounty. Met 54 Hotek. 1.50. Eldorado enhet Monster Cannon van Starstad. Gevolgd door Meesters Asherias. Met 51 Hotek. 1.50. Het Land der Bijtens Duisternis. De Pelterigen del. Met 56 houtgravuren, 1.50. Het Land der Bijtens Duisternis. Het Drijven die Eiland. Gevolgd door Intrierspel in de Wokken met 56 houtgravuren, 1.50. Het Stoomhuis. De Eigen Met 57 houtgravuren. 1.50. Het Stoomhuis. De Warrens in der Nurbode. Gevolgd door Dr. Ox met 56 houtgravuren, 1.50. Reason en Lotgevallen van Kapitein Hatteras. De Engelskin aan de Noordpool. Met 128 houtgravuren, 1.50. Reason en Lotgevallen van Kapitein Hatteras. De Eichswoestigen. Met 127 houtgravuren, 1.50. En Vlotres. 800 Mijl op de Amazon. Met 56 houtgravuren, 1.50.
EENE vlotres. Het raadselschrift. Gevolgd door indruk van die stad. Met 53 houtgravuren, 1.50. Inhoud. Kloffen beschikbaarheid dit e-book is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met visual geen beperkingen van welk soort dan ook. U mag het kopiëren, wegeven of hergebruiken onder de woorden van de project Gutenberg licentie in dit e-book of online op www.gutenberg.org. Dit e-book is geproduceerd door Joanne Hellingman en het online gedistribueerd correcteerd op www.pgdp.net. This e-book is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. This ebook is produced by Joanne Hellingman and the online distributed proofreading team at www.pgdp.net. Metadata title: Naar het middelpunt der Aarde, Jules Verne, 1828-1905. Info https://viaf.org/viaf/763239894/uitgifteditum. The 1st of December, 2003 on make datum bestand. The 12th of February, 2024 16:17 and 23 seconds UTC Taal, Netherlands, spelling de Vries ter Winkel, oorspronkelijk uitgever, J.G. Robbers oorspronkelijk plaats van uitgift, Rotterdam oorspronkelijk uitgifteditum, 1877, Project Gutenberg. 10,349 GIT Hub, 10349 Verne Naar het middelpunt der Aarde https://github.com/Gutenberg source/1039-Verne-Naar-het middelpunt der Aarde QR code. Codering dit bestand is in inverrooded spelling. Is geen poging gedaan de tekst ter modernizen. Afgebroken worden aan het einde van de regels stilwegend hersteld. Kennelijk gezet fouten in het origineel corrigeerd. Dergelijk correct is gemarkeerd met het core element. Document Dennis the 28th of November, 2003 added TEI header. The 8th of May, 2010 improvements for EPUB. The 10th of February, 2024 high resolution images. Verbeteringen de volgen die 33 verbeteringen zijn aangebracht in de tekst. Bladzijde verbetering bewerkingsafstand voor wieder 19 in 1//012 ontdekken ontdekken 123 eenvoudigheid 224 angedame 124. 42 voor 1//031 arcas 138, 103, 128, Nietinbrun, 139 Thomson 139 Vorfrulselskirk 241,
44 Vorfrulselskirk 162 Ditragil 166 Skandashranda 173 Basalt 188 Skartaris 100 142 215 Nietinbrun 118 Kosber 143 Wheatwat 2 164 Plesiatuktia 190 Uiria Putriap 191 Verwijstad 204 Alls 206 on Tekingen 220 America 226 Style 226 Verwijstad 235 Geiser 1 End of the project Gutenberg ebook Naar het middelpunt der Aarde updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works. So the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that
You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner,
and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and c. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001,
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Naar het middelpunt der Aarde hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 hoofdstuk 6 hoofdstuk 7 hoofdstuk 8 hoofdstuk 9 hoofdstuk X hoofdstuk 11 hoofdstuk 12 hoofdstuk 13 hoofdstuk 14 hoofdstuk 15 hoofdstuk 16 hoofdstuk 17 hoofdstuk 18 hoofdstuk 19 hoofdstuk XX hoofdstuk XXI hoofdstuk XXII hoofdstuk 23 hoofdstuk XIV hoofdstuk XXV hoofdstuk XXVI hoofdstuk XXI hoofdstuk XXVIII hoofdstuk XX hoofdstuk XXX hoofdstuk XXXI hoofdstuk XXI hoofdstuk XXXII hoofdstuk XXIV hoofdstuk XXXV hoofdstuk XXV hoofdstuk XXI hoofdstuk XXVIII hoofdstuk XXVI hoofdstuk XL hoofdstuk XLI hoofdstuk XLII hoofdstuk XLIII hoofdstuk XLIV hoofdstuk XLV Inhoud Kaloffen beschikbaarheid metadata codering documentjes Dennis verbeteringen. The full Project Gutenberg license